Hi dear students, good morning to VEDIO online classes. It's me Kumar, your social science teacher. Today I would like to discuss one of the new lessons from history. The last module we already completed one of the chapter from politics, parliament. Today, already mentioned here, we can start one of the new lesson from history. That is the ruling the countryside. Ruling the countryside is the new chapter from history. In that chapter, we're going to discuss about the East India Company, how they economically exporting the Indian wealth through land revenue system, how they became the Divan of Bengal, and the three most important land revenue system in India, commonly called permanent land revenue system, then Ratwari system and Mahalwari system, and their features and limitations. We are going to discuss this new lesson. First of all, we can discuss how the British East India Company became the Nawabs of the Bengal, and how they got the Diwani right from the Bengal. The company became the Diwan. In the year 1765, August 12th, Mughal Emperor appointed East India Company as the Diwan of Bengal. Diwan of Bengal is the head of the Bengal revenue. Diwan post or Diwani right mean by right to get the collecting taxes from the area. So Bengal, a rich province from India, from there our East India Company got the right to collecting tax. That special right that was given by Mughal Emperor in the year 1765. So as a result of getting Diwani right from Bengal, East India Company can maintain their art expenses. They can meet art expenses from India. They can set up and maintain a big military from India. They can purchasing the raw materials, cotton, silks from our India. And they can sell the finished goods from different area. They can start in the fortification. So all this, and they can maintain a big troop and administrative setup in our India. So all these expenses they meet through this high amount they got from Diwani right from Bengal. So they meet all expenses through this Diwani right. And they buy every fine cotton and silk from India, silk cotton from India. And they take them from this fine cotton and silk from India and take them to British factory and made clothes. And mainly in that period, Indian cotton and silk have a great demand in the European market. So that one itself, they got huge amount of, especially the huge amount of the profit from this trade. And before 1865 period, our British India Company, they purchasing the gold and silver from Britain. Gold and silver from Britain, and taking this gold and silver and to purchasing the raw materials, cotton and silk from our India. So, but after getting the Diwani right from Bengal, they now need to take the gold and silver from Britain to maintain and collecting this raw material from our India. So that is a benefit that got the East India Company through the Diwani right. So that about the most important part of the first area in our chapter. So once again, for the sake of understanding, I would like to discuss in the first area in Malayalam. So listen to me. This chapter ruling the countryside. ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി became the Diwan of Bengal. ദിവാനി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു കളക്ടിങ് ടാക്സ് ഫ്രം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രവിശ്യയിലെ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം, റൈറ്റ് ടു കളക്ടിങ് ടാക്സ് ഫ്രം ബംഗാൾ, ആ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദിവാനി റൈറ്റ് അത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അത് ലഭിച്ച വർഷമാണ് 1765 ഓഗസ്റ്റ് 12. അന്നത്തെ മുഗൾ രാജാവ് ഇവരെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് ബംഗാളിലെ ദിവാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വലിയ എമൗണ്ട് അവർക്ക് കഴിയും. അത്രയും വലിയ ബിഗ് എമൗണ്ട് ആണ് റവന്യൂ കളക്ഷനിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കോട്ടണും സിൽക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. അത് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വൻ വിലക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് അവർ നേടുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ 1865 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് സിൽവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗോൾഡ് സിൽവർ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പണമാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ഒരു ദിവാനി റൈറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ കൂടി അവർക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ബ്രിട്ടനിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും എന്ത് ചെയ്യാം, മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നികുതി വരുമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എസ്പെഷ്യലി ബംഗാൾ റീജിയനിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും. Then now we can discuss about the land revenue system in India. Land revenue system in India. In British India, East India Company introducing mainly three important land revenue system. Land is the main source of the revenue from British India. The first land revenue system that is commonly called permanent land revenue system or permanent settlement. The second one is commonly called right-to-wari settlement. Third one is commonly called Mahalwari settlement. So, three most important land revenue system introduced by India, by British now India. First one, permanent land revenue system. Second one, right-to-wari system. Third one, Mahalwari system. So, one by one we can discuss. First of all, we can discuss about the permanent land revenue system or permanent settlement. Permanent settlement. British need to getting a fixed amount from revenue from land. The revenue should be permanent one. That is why they given the title permanent settlement or the permanent land revenue system. It was introduced by Lord Cornwallis in the year 1793. Bengal area. They introduced in this zamindari system or permanent settlement system. This system have one more name that is commonly called zamindari system. Why? Because under this system, zamindar became or they made the owners of the land. British authorities in the company appointed a zamindar in particular area and they providing area for land for collecting taxes. So zamindar, their responsibility was collecting tax from that land and paying this amount in an exact date to the British India Company. And tax should be a fixed amount. There is no changes according to the different years. The revenue collected from the land is permanent one. That is why it got the title permanent settlement system. It was introduced by Lord Cornwallis in the year 1793. Lord Cornwallis introducing the system in the year 1793, especially Bengal and Bihar region. And in this system, zamindari or the landlord became the owners of the land, and they responsible to collecting tax from their land and pay the fixed amount of the revenue in an exact date. And under this system, peasant had no right on the land. Peasant became a mere tenure or the cultivator. They have no right over their land. And zamindar responsible to pay the amount reduced in the company exact date. So, and upon main peculiar features of the system is that British government got a permanent amount as an revenue from the land. Every year, zamindar paying the fixed amount to the East India Company, their treasury. That system is commonly called permanent settlement system. And this system have many problems. First problem, there is the zamindars not investing in the improvement of the land. Zamindar not investing in the improvement of the land. Second one, revenue was so high and difficult to pay to the zamindar. If the zamindars are failed to pay this amount in exact date, their zamindari post may be lost. This zamindari post is going to auction by East India Company. And in 19th century, the prices of the agricultural goods are increased in market. So that benefit going to the zamindar. Because peasants are cultivating and paying the amount, and if they got good harvest, the benefit is going to the zamindar side. Zamindar need to pay only a fixed amount to the East India Company. And cultivators said it was extremely oppressive one. The rent or the revenue that need to pay by the peasant to the zamindar is very high. If the peasants are failed to pay this amount in exact date, our zamindar, they have a right to take over or the pick up from the peasant from their land. So peasant compelled to take a loan from the money lenders and other trading team, and they were also torturing the peasants. Peasants also compelled to leave their land. There happening the eviction problem. So that's about the problem facing by the zamindari system or the permanent land revenue system. So once again,
problem, Zamindars were not investing in the improvement of the land. Second one, revenue was so high and difficult to pay. And if the Zamindars is lost to pay this amount, if the Zamindars is failed to pay the amount, the Zamindari post may be lost. And here the British Indian company have a right to auction the Zamindar post. And 19th century, mid of the 19th century, almost the prices of the agricultural goods going to increase in the market. Their benefit is get into Zamindars, not in East India company. And the fourth problem, there is a cultivator said it is extremely oppressive one. Rent is very high. And if the peasants is failed to pay this rent or revenue, Zamindar have a right to take in their land. And Zamindar have a right to replace the peasant for that land and given the another person to that land. And here to overcome this condition, our peasants are compelled to take in money from money lenders in its high interest rate. And here the money lenders are torturing the peasants itself. And money lenders also taken their land. They're facing the eviction issue. So that's about the problem facing by the Zamindar system in our India. So once again, for this sake of understanding, I would like to explain this part in Malayalam. So listen, നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഭരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ 3 ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒന്നാണ് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം, സെക്കൻഡ് വൺ റൈറ്റ്, തേർഡ് വൺ മഹൽവാരി. ഹിയർ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം. ഇതിന്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ഓർ സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം. പെർമനന്റ് ആക്കുന്നവരുടെ ഇൻകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം പലതരത്തിലുള്ള നികുതിയും വരുമാനം വരുന്നത്, അതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി ലോർഡ് കോൺവാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് 1793 ബംഗാൾ ഏരിയകളിലൊക്കെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയ സിസ്റ്റമാണ് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം. ഇത് പ്രകാരം സെമീന്ദാർമാർ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആണ്, അവർക്ക് ഒരു വലിയ വില്ലേജുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ലാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ്, അവരെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ്. അവരോട് പറയണം എത്രയും വലിയ വില്ലേജുകളിൽ നിങ്ങൾ നികുതി പിരിക്കണം. ആ നികുതി പിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കണം, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10,000 രൂപയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെമീന്ദാർ ചിലപ്പോൾ ഒരു 15,000 രൂപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പിരിച്ചെടുക്കും കർഷകരിൽ നിന്ന്. 5,000 രൂപയുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇടും, ബാക്കി 10,000 രൂപ മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അവർ അടയ്ക്കാം. പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എല്ലാ വർഷവും 10,000 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമാനം വരികയും ചെയ്യും. ലാൻഡ് റവന്യൂ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഒന്ന് എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് വണ്ണാണ്. അതുപോലെ പെസൻസിന് കർഷകർക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ റൈറ്റ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ദർ. കർഷകർക്ക് ഭൂമിയിൽ എന്താണ് അവകാശമൊന്നും ഇല്ല, സെമീന്ദാറാണ് ഭൂമിയുടെ ഉടമകൾ. ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്ന്, സെമീന്ദാർസ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ഭൂമിയുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി സെമീന്ദാർ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, റിസ്ക് എടുക്കില്ല. കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യണം, അയാൾ ഒരു 10,000 രൂപ വിരിച്ചുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, 10,000 രൂപ ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കും, 5,000 രൂപയുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇടും. അയാൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അയാൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പൈസ വരികയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത്, ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ അതുപോലെ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും സെമീന്ദാർമാർക്ക് അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ മണ്ണിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സമയങ്ങളിൽ കർഷകർ നികുതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പണം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇയാൾ കുടുങ്ങും, ഇയാൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എമൗണ്ട്. ഇയാൾ ആ എമൗണ്ട് എക്സാക്ട് ഡേറ്റിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ സെമീന്ദാർ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുക്കും. അത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ്, ലേലത്തിന് വെക്കും. ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേലമാണ്. അങ്ങനെ വേറൊരു ജന്മിക്കുന്നതാണ് ആ പോസ്റ്റും റൈറ്റും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ്, 19th സെഞ്ചുറിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടി. അങ്ങനെ വില കൂടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കർഷകർക്ക് എന്താണ്, കൂടുതൽ പൈസയും വിളവും കിട്ടും. അപ്പൊ സെമീന്ദാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരിന്ന് കൂടുതൽ പണം പിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അടയ്ക്കിയ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും സെമീന്ദാർമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ, കർഷകരുടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഒപ്രസീവ് വൺ. അത്രമാത്രം എന്താണ് പിന്നെ ഒപ്രസീവ് ആയത്. ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് റവന്യൂ, ലാൻഡ് ടാക്സ് വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും കർഷകരിന് അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബാഡ് ഹാർവെസ്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വിളവ് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അടയ്ക്കാതെ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെമീന്ദാർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ കർഷകനെ അവന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ ഭൂമി വേറെ കർഷകന് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും കർഷകർ പണം ഇടപാടുകാർ, മണി ലെൻഡേഴ്സ്, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പലപ്പോഴും ഭൂമി
കാണിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പലപ്പോഴും അവർ കടം വാങ്ങും. അത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അടയ്ക്കുക. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സ്വന്തം മണ്ണ് വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ അവർക്ക് വരും, ഇവർക്ക് വരികയും ചെയ്യും. മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആർ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ദി പെസൻസ് വെരി വെൽ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം. That revenue system is commonly called permanent land revenue system. So today we discuss about how the company became the Diwan of Bengal and what about the benefit they got through this system. And second we discuss about the land revenue system. First one, permanent land revenue system. We already discussed about the permanent land revenue system and their features. Then we discuss about the problem facing by the permanent land revenue system. So that's about the today's class. And if you have any doubt about this part, you can ask me through WhatsApp contact message. I hope that it is very clear. Thank you. Have a nice day.